Yeah, good morning students. This is Srinivas, head of the department in Electrical and Electronics Engineering, Warangal Institute of Technology and Science. Here in earlier class, we discuss Ohm's law and practical experiment of on Ohm's law. Here in a practical experiment of the Ohm's law, we maintain the constant temperature. The main intention of practical verification maintain the constant temperature. That is the last class. Here today we discuss the Kirchhoff laws. Before going to Kirchhoff laws, here the based on or the limitation of a Ohm's law, we sort out the certain limitations, some limitations. That is the here the Ohm's law applicable only for the linear element, does not applicable for the non-linear elements. Here linear is nothing but what? Which is obeys the Ohm's law. That means the characteristics of voltage and current here the varying linearly. That is the linear circuit. Here this is the way of characteristics. Here the non-linear characteristics or non-linear is nothing but the characteristics of voltage and current varying non-linearly. Okay na? These are the semiconductors and we discuss in last class. Here next also we discuss some active and passive elements or passive circuit. Here the active circuit is nothing but which is supplies to the energy. Energy supply is the active elements or active circuit. Energy receive cheskuneది passive circuits or passive elements, that is the resistor, inductor, capacitor, that is the passive elements. Here the active elements are voltage source and current source. And ikkada voltage ni supply chestunnai is nothing but it is nothing but donors. Okay na? Mari ikkada voltage ni receive cheskuneది resistor, inductor and capacitor, that is the acceptors. Okay na? Here the voltage source and current source is the act as always donors. Here the resistor, inductor, capacitor is act as always acceptors. That is the in earlier class. Here today class very important and very easy to understand this one. Kirchhoff laws. Here the Kirchhoff laws. Here the Kirchhoff laws here the mainly classified to two types. One is KCL, Kirchhoff Current Law. Here the second one is the KVL, Kirchhoff Voltage Law. Here the Kirchhoff laws are classified into two types. One is the Kirchhoff Current Law, another one is the Kirchhoff Voltage Law. Here in order to define the Kirchhoff Current Law, here we consider node. So Kirchhoff Current Law consideration of node ni consider cheskuntaru. Here the Kirchhoff Voltage Law is related to loop. That means before going to the KCL and KVL, here we define node and loop. What is the mean by node? Here the node is nothing but the junction. Node means junction. Here the node is nothing but the group of elements is connected at a common point. At a point is called node. Here the group of elements connected at a point is called node. Here the loop. Loop is nothing but the group of elements in a connected in a closed path, that is called loop. Node and the common point or junction. Here the loop is nothing but it is a closed path. It is a closed path. Here for example, node example mere morning bus stand nunchi college vastunaru. So bus stand nundi college vastunaru means ante meer andaru ekkada meet avutunnaru, oka certain point daggara meet avutunnaru. Okay na? That meeting point is called junction or node. Okay na? For example, Anmakonda bus stand nundi college vastunaru. Okay na? Anmakonda bus stand entidi, that is the junction or node. Mari college vastunaru. College vachinappudu ekkada drop avutunnaru? Gudepad daggara bus anedi digutunnaru. So that is the one type of common point, that is the junction, that is called node. Mari what is the mean by loop? Loop anedi it is a closed path. Current eppudu flow avutundi? Current is always flows in a closed path only. Okay na? Mari current flow gante manaku compulsory em kavali? Closed path. That closed path is called loop. Ante entidi meer inti daggara nunchi కాలేకి కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళి ఇంటికి అంటే it consists of ending point as well as a meeting point, starting point as well as ending point. అంటే ending point and starting point both are same. This is the for example starting point. Okay na? ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే again ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? Again ending here itself only. This is the starting point and ending point. This is called loop. Or this is the closed path. And the Kirchhoff current law emantaru it is node law or junction law. It is the KVL emantaru, it is related to loop. This is called loop law.
ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద KCL అండ్ KVL. మరి వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ KCL? కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా ఏంటిది? కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా డెఫినేషన్ ఏంటిది? హియర్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? నోడ్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. హియర్ ద అకార్డింగ్ టు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ KCL కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, హియర్ algebraic it is defined as algebraic sum of the currents at a junction or node is equal to 0. KCL ఏంటిది? algebraic sum of the current at a junction or node is equal to 0. This is called KCL. Or one more definition is there, we will see in explanation part. Here one more definition is sum of the currents entering to the node is equal to sum of the current leaving from the node. Sum of the current entering to the node is equal sum of the current leaving from the node. These are the two definitions for the Kirchhoff current law. One is algebraic sum of the current at a junction or node is equal to 0. Next one is the sum of the current is entering to the node is equal sum of the current leaving from the node. So see, we will see explanation part. Here in the explanation of KCL Kirchhoff current law, here consider one node. This is the node. Okay na? Across this node, here I am connecting some branches or some conductors. Here these are the branches or these are the conductors. The meeting point of this conductor ikkada, this is the meeting point. Let's say assume this is the O. This is the meeting point O. Here ఏం చెప్పాము? algebraic sum of the current at a node is equal to 0 అని చెప్పాము. Let's say assume this is the current I1, current I2, current I3, current I4, current I5 and current I6. ఓకేనా? సో మనకి ఏం కావాలి? సెకండ్ డెఫినేషన్ సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఎంటరింగ్ టు ద నోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ది నోడ్. అంటే మనం ఎంటర్ అయ్యే కరెంట్స్ ఏంటిది, లీవ్ అయ్యే కరెంట్ ఏంటిది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. హియర్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ సమ్ డైరెక్షన్స్. హియర్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ డైరెక్షన్స్. These are the some directions. Here in this direction, here the sum of the current entering to the node, sum of the current leaving from the node. Here for this directions, here if the current entering to the node, if the current enter to the node. సో ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్స్ రాయాలండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ద కరెంట్ ఎంటర్ టు ద నోడ్, సో కరెంట్ ఈ నోడ్ దగ్గరికి ఎంటర్ అయితే సైన్ కన్వెన్షన్ వచ్చేసి ప్లస్ అండి. కరెంట్ ఎంటర్ అవుతే ప్లస్. ఇఫ్ ద కరెంట్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ది నోడ్, ఇఫ్ ద కరెంట్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ది నోడ్, సో కరెంట్ ఈ నోడ్ దగ్గర లెఫ్ట్ అవుతే, లీవ్ అవుతే, దట్ ఈస్ మైనస్ ఇండికేషన్. సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటిది మైనస్. ఈ రెండు అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం, KCL బేస్ చేసుకొని. ఓకేనా? ఈ డయాగ్రామ్లో కరెంట్ ఎంటర్ అయ్యేది ఏంటిది, కరెంట్ ఎంటర్ టు ద నోడ్. సో నోడ్ దగ్గర కరెంట్ ఎంటర్ అయ్యేది ఏంటిది, ఇయర్ నోడ్ దగ్గర కరెంట్ ఎంటర్ అయ్యేది ఇయర్ ద I1. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద I1 ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? అంటే ప్లస్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది I2 ఏమవుతుంది, లీవింగ్ ఫ్రమ్ ది నోడ్. అంటే ఏం రాస్తారండి, ఇయర్ ద మైనస్ I2. ఓకేనా? నెక్స్ట్ I3 కరెంట్ ఉంది. I3 కరెంట్ ఏమవుతుంది, లీవింగ్ ఫ్రమ్ ది నోడ్.
అంటే రాసుకోవచ్చు మైనస్ I3. Here the I4, sorry ఇక్కడ I4 ఇండికేషన్ ఇవ్వలేదు. Here this is the, let's assume I4. సో I4 ఏమవుతుంది, ఎంటర్ టు ద నోడ్. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు ప్లస్ I4. నెక్స్ట్ I5 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంటర్ టు ద నోడ్ ప్లస్ I5. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద I6 ఈజ్ ఆల్సో ఎంటర్ టు ద node. I6 is equal to 0. Here the algebraic sum of the current equal to 0 అని చెప్పాం కదా. Here the I1 minus I2 minus I3 plus I4 I5 plus IC equal to 0. This is the first definition. Algebraic sum of the current at a node is equal to 0. This is the indication of first definition. My second definition ఏంటిది, సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఎంటరింగ్ టు ద నోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ లీవింగ్ టు ద నోడ్. సో కరెంట్ నోడ్ దగ్గరికి ఎంటర్ అయితే ఏం చేస్తామండి, ప్లస్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో కరెంట్ నోడ్ నుంచి లీవ్ అయితే ఏం చేస్తామండి, మైనస్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇయర్ బేస్డ్ ఆన్ సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇయర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఎంటరింగ్ టు ద నోడ్ అంటే ఏంటిది ప్లసెస్. ప్లసెస్ ఏంటిది, ఇయర్ ద I1 ప్లస్ I4 plus I5 plus I6. These are the currents entering to the node. This is the indication of positive sign. That is equal sum of the current leaving from the node. So ఇవన్నీ తీసుకెళ్తే ఏమవుతాయండి, మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవుతాయి. సో లీవ్ అయ్యే కరెంట్స్ ఏంటిది, సో అవే ఫ్రమ్ ది నోడ్ అంటే ఏం రాస్తామండి మైనస్. ఇక మైనస్ ఏంటిది, మైనస్ I2 అండ్ మైనస్ I3 అంటే అటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, I2 ప్లస్ I3. This is the explanation for the second definition. If the first definition explanation algebraic sum of the current at a node or junction equal to 0. This is the first one. Here the second one is the sum of the current entering to the node is equal sum of the current leaving from the node. That is the second definition explanation. I1 plus I4 plus I5 plus I6. These are the entering to the current equal to I2 plus I3. These are the leaving from the junction or leaving from the node. This is the KCL. The KCL lo main important ఏంటంటే key points ఏంటిది, one is the definitions, next one is the sign conversion. So sign conversion అనేది very very important. Enter అయితే ప్లస్, లీవ్ అయితే మైనస్. ఓకేనా, this is the explanation for the Kirchhoff current law. Here the Kirchhoff current law is also called as is the point of charge or the charge law. ఓకేనా, దీన్ని ఛార్జ్ లా అని కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఆర్ జంక్షన్ లా ఆర్ నోడ్ లా. ఓకేనా, దిస్ ద కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా.